Good evening all, welcome to Prepwise. Target CUT 2023 സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പാസേജ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസേജ് വായിക്കാം. All children except one grow up. They soon know that they will grow up, and the way Wendy knew was this. One day when she was 2 years old, she was playing in a garden and she plucked another flower and ran with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful, for Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, "Oh, why can't you remain like this forever?" This was all that passed between them on the subject, but henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know after you are 2. 2 is the beginning of the end. Of course, they lived at 14 and their house number on the street, and until Wendy came, her mother was the chief one. She was a lovely lady with a romantic mind and such a sweet mocking mouth. Her romantic mind was like tiny boxes, one within the other, that come from the puzzling east. However many you discover, there is always one more, and her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though there it was perfectly conspicuous in the right hand corner. The way Mr. Darling won her was this. The many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously that they loved her, and they all ran to her house to propose to her, except Mr. Darling, who took a cab and nipped in first, and so he got her. He got all of her except the innermost box and the kiss. He never knew about the box, and in time he gave up trying for the kiss. Wendy thought Napoleon could have got it, but I can picture him trying and then going off in a passion, slamming the door. Okay, the passage. Questions നോക്കാം. അപ്പം ഓവറോൾ ഫ്രം ദിസ് പാസേജ് യു ക്യാൻ ഇൻഫർ ദാറ്റ് മിസ്സസ് ഡാർലിംഗ്, വെൻഡിയുടെ മദറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് വിമൻ ആണോ? ആക്സിഡൻ്റലി ഡിനൈസ് ദോസ് അറൗണ്ട് ഹർ? ഇസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ്? ഹാസ് എ ട്രബിൾ മാരേജ്? നമുക്ക് ഡോമിനൻറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് വുമൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. കോംപ്ലെക്സ് ആണ്, എന്തായാലും ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ദിസ് പാസേജ് ബെസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വിച്ച് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്? ഏത് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ്? ഡിനോവ്മെൻ്റ് ആണോ, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണോ, ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആണോ, പാത്തോസ് ആണോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആരാണ്, മിസ്സസ് ഡാർലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ ബി. The author's description of Mrs. Darling's sweet mocking mouth implies options. Although subject to slight disfigurement, Mrs. Darling's mouth is still pleasant in appearance. Mrs. Darling uses her words to get her way. The description implicitly likens Mrs. Darling to mockingbird, which sings a sweet song yet is a trickster. Mrs. Darling is a loving woman, yet she does not wholly give her love away. നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? Mrs. Darling is a loving woman, yet she does not wholly give her love away. മിസ്സസ് ഡാർലിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ലവ്ലി ലേഡി വിത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ലവ്ലി മൈൻഡ് ആണോ, പാഷനേറ്റ് മൈൻഡ് ആണോ, റൊമാൻറ്റിക് മൈൻഡ് ആണോ, നോ മൈൻഡ് ആണോ? പാസേജിൽ പറയുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് മൈൻഡ് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ സി. ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാർലിംഗ് ഫാമിലി. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് 14 എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ഇൻ മീനിങ് ടു. ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരൊറ്റ ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആണോ, കോൺസ്പിക്വസ്, പസിലിംഗ്, ഹെൻസ്ഫോർത്ത്? ക്ലിയർലി വിസിബിളിന് നമുക്ക് കോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറയാം. കോൺസ്പിക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് പാസേജ്. I normally ate with my mother. Sitting on the floor of the kitchen, she would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp, homemade pickles and a dollop of fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers standard, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remembered people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them to thank Allah, the benevolent and merciful. The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend of my father. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in his traditional attire, discussing spiritual matters. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. My father told me that there was nothing mysterious about prayer.
Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. When we pray, he said, you transcend your body and become part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste and creed. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നരേറ്ററിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ദ നെയിം ഓഫ് ദ high priest of the Rameshwaram temple mentioned in the passage, Pitama Shastri, Parikshit Shastri, Pakshi Lakshmana Shastri, Pakshi Arjuna Shastri. ഏതാണ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫാദറിൻ്റെ നരേറ്ററിൻ്റെ, പക്ഷി ലക്ഷ്മണ ശാസ്ത്രി. The impression of his childhood that is pen sketched by the narrator is that of a very sound child that was emotionally and financially secure in an ambience of religious and social harmony and high intellectual mentoring. An over affluent bringing up a very busy and professionally successful priest who was unavailable for his child, a middle class narrow-minded grooming which taught self-ambition and social disharmony, a financially insecure environment full of personal and religious bias. എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാവരും തമ്മിലൊരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്കത് പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്താണ് അപ്പോൾ വെരി സൗണ്ട് ചൈൽഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർ ഇൻ ആൻ ആംബിയൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹാർമണി ആൻഡ് ഹൈ ഇന്റലക്ച്വൽ മെന്ററിങ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഹൈ മോറൽ വാല്യൂസ്, സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെന്റ്, ജനറോസിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ ഗിവൺ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഒറ്റ ഒരു കുറച്ച് സെൻറ്റൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പവർഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹൈ മോറൽ വാല്യൂസും സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ഫാദർ പറയുന്നത്, വെൻ യു പ്രേ യു ട്രാൻസെൻഡ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്മോസ് വിച്ച് നോസ് നോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്, ഏജ്, കാസ്റ്റ് ഓർ ക്രീഡ്. Two men in their traditional attires discussing spiritual matters. The famous Shiva temple made Rameshwaram so sacred to pilgrims. She would place a banana leaf before me on which she made pickles and a dollop of fresh coconut chutney. നമുക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും, കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനോട് നമുക്ക് എ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. In the given extract, the narrator mentioned that he rarely had lunch or any other meals with his mother. He usually ate with the performing priest of the famous Rameshwaram temple. He used to practice intermittent fasting. He normally ate with his mother sitting on the floor of the kitchen. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നല്ല കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ്, കാരണം അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി ate with his mother sitting on the floor of the kitchen. Option D. From the extract, we may assume that the narrator's father was a political figure of great international reputation, an athlete who believed in praying for his own success only, a grand, wise, devout, religious man who was caring, compassionate and conscious of his role as a father and as a responsible and enlightened individual, an ascetic who has renounced all his social and family responsibilities. ഏത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? എ ഗ്രാൻഡ്, വൈസ്, ഡിവോട്ട്, റിലീജിയസ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷി ലക്ഷ്മണ ശാസ്ത്രി ആരാണ്? ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പാസേജിൽ. അപ്പം 3. Though as a child the author did not understand the Arabic prayer chanted, he was sure that they reached God. ഇത് 1. The famous Shiva temple ഏതായിരിക്കും? Was a 10-minute walk away from the author's home. 4 വരും. Growing up the author asked his father about the relevance of prayers. ഇതൊക്കെ പാസേജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? A3, B1, C4, D2. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ 2 പാസേജസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്നിട്ട് പാസേജ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. നല്ലപോലെ വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷനും മറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രെപ്വൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So okay, and that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.